been helping clients across the spectrum, both MSMEs, mid-cap and large organization in terms of sales and marketing, operations and project management. He always believes in profitable growth and operational excellence at the organization level because he handled India and Southeast Asia and he has been trained professionally over the 3 decades. In fact, he handled number one brand in India and Southeast Asian markets called DMr.Sriram, which is the company name as a country head. And he played several roles in the leadership spectrum across organizations. He always believes on the ground execution. It's just not about strategy, but he always believes in execution. So the grounding in the practice, as we call, is really helping him to grow into this stature. He worked in several organizations, multinational organizations and Indian organizations. And he worked in Thermax, Dubai, Rajasthan, Petrosynthetics Limited. And he also worked in cooling solutions, water treatment systems, large-scale infrastructure projects, and so on, so forth. He's basically from mechanical engineering background, also did his post-graduation, in terms of qualification with finance and material management. Mr. Sriram currently based out of Chennai, and he travels quite a lot. He just not travels through the flights and trains, but he is a marathon runner. In fact, he runs. He runs every single day, about, I don't know, maybe 1.5 hours or so. And he keeps his mind and body health and fit. He's a prolific person in terms of singing. He's a beautiful singer. He sings Tamil songs, movie songs, divine songs. I mean, he has got a multiple versatile personality in his profile. Today, he is with us in Lumen Network to address the MSME audience. As an advisor, as a management expert, he's also part of Sea Change Consulting, our organization, as a delivery partner expert, sales mentor. He's going to touch upon a topic very, very, very important for every single entrepreneur across the spectrum in the organization, across the spectrum in the industry, whether you are MSME, mid-cap or large cap, what we call annual operating plan, AOP. Many people don't even know what is AOP, but every single organization who grows 5x, 10x growth, they all operate and practice AOP in first place. And this is the exact time of any upcoming financial year, which is January, February, March. This is the last quarter of the current financial year and the early part of the calendar year is the time many organizations, large corporates, proven corporate organization, profitable organization, focus on building their AOP. And he is specialist in helping MSMEs to roll out annual operating plan for the organization. As part of our delivery partnership, he's been helping many of our clientele organization in building up AOP. And today, he's going to deliver about 45-minute session on AOP. After that, he's going to take up a Q&A session with all of you. You may throw your questions to him about AOP. How, as an organization, a small organization, maybe you're doing 5 crore, 10 crore, 50 crore, 100 crore, or maybe you're doing only 1 crore per annum. How I can implement AOP, annual operating plan, in my organization? What are the steps to be followed? During his presentation, he's going to cover the exhaustive way of reaching out to you in terms of case studies and all that. Then you can always reserve your questions while he's presenting. You can make a note of all your doubts and queries and clarifications. At the end of the session, about 30 to 45 minutes, you can feel free to chat with him. We'll be very happy to take your questions. With this short note, may I request Mr. Sriram to walk us through on the AOP. Over to you, sir. Sir, you are muted. Please unmute. Sorry. Thank you, Mr. Anand. Can you hear me now? Yeah. Please. Yeah, I'm really privileged and honored to be part of this Lumen Network. I think it's a great platform for learning and sharing. I think with all the experts around the globe, it gives a great privilege for all the corporates, MSME sectors, to align many of the processes, gaps which they feel can be aligned using these platforms and sessions. I quickly go to the presentation. Can you see my deck now? Yeah, it is loading. Yes, we are able to see. Yeah. Okay.
Right, sir. So basically, let me adjust this. Okay. Yeah. Yeah. So the topic today, what I have chosen is now building a robust annual operating plan. Okay. So the reason why I picked up this topic was I think many of the corporates in India around the globe would have started planning for their annual operating plan for the next year, which next financial year. In India, it is from April 26 to March 27. Maybe around the globe, the calendar could be different. US follows Jan to December. Some of the European companies, they prepare their AOP from October to September. So it depends on where you are. So I have being in India and thought I would uh, keep it for Indian markets. So I'll just give an example, but I think it can be corroborated for wherever you are. So in this session, next 45 minutes to 50 minutes, two things we can do. One is we can keep it interactive. Maybe you can stop me if you have any questions, okay? Or I can answer all your questions after my session, my presentation is over, and then I think we will be able to wrap it up. So in the next 45 to 50 minutes, we will touch on what is the purpose of AOP, why AOP is relevant for all the corporates. Like Mr. Anand talked about, it is applicable for any industry, any turnover, even if it is 1 crore, right up to say billions of dollars, 20 billion, $30 billion company. So every company can use this AOP as a process and benefit from it. The number 2 point, what I will be touching is the building an effective AOP. So how do we build an AOP? And that I think the session is largely will be discussed today. We'll also touch upon on the financial AOP planning, functional AOP planning, which means how various functions in an organization can plan their, the AOP part of it, which means the HR, finance, sales, marketing, operations, and manufacturing. Then once this is done, how can we track and monitor AOP? Okay, what is the frequency and other things. I'll also share a few case studies of how I have helped personally few corporates, to build an AOP and how they have been successful on this. And the last one, like I said, is the Q&A. Now, so we talk about strategy, right? Strategy is, I think, buzzword in corporates. So strategy basically tells us where we want to go. It gives you a direction. So people uh, talk about business strategy, a global strategy also. So global companies also talk about global strategies, how they want to, to look at it, what is the direction of the company. Now, what decides the success of an organization is basically an operating plan, which is the annual operating plan, what we're going to talk about it. So the measurement metrics, how we're going to do it quarter on quarter, because you will be seeing a lot of reportings, companies, quarter reporting, quarterly reporting, and all this is coming out from the plan what they have devised in the beginning of the year. An annual operating plan is where ambition meets reality. So this is an interface between strategy and execution. So this is a very, very critical component for any corporates, to plan and grow. Okay. So a lot of time has to be spent here, which, probably is missing in many of the companies. And, some of the companies who have done it have been highly successful. It's not that I'm not saying that without this, the company cannot run. No, but we can run it more effectively and successfully. And I'll tell you with examples how it is done. And annual operating plan basically is alignment of strategy, what the founders or the managing directors have thought about it, what are they thinking, the direction for the next 3 to 5 years, their vision and mission. And also, it also aligns the people. When I say people, it's the entire workforce in an organization, because without this alignment, it is impossible to execute this AOP. So it calls for a lot of introspection, lot of brainstorming within the organization. And then, so there are two things. One is it is a top-down approach. It can be also a bottoms-up approach. The third aspect of the AOP is the processes. Okay, so there in an organization, we would have a lot of processes, kick in. So be it a purchase, be it accounts and finance,
be it in HR, sales and marketing. So how these processes are effective? Are we going to, rework on the processes which we called as an SOP, standard operating, process? So revisiting them is also a must, because sometimes it works, sometimes it doesn't work. So we will have to look at it. And on the last important thing is a capital, because the capital is getting infused into the organization. So we need to ensure that the returns are there for the investors or the founders. All these are captured in an AOP. And so this leads eventually into a scalability, growth, profitability, which Mr. Anand was talking about. I think these are the important things for an organization. By the end of the session, we will also be looking at the operating plan. Are we growing in the right way? What are the resources, if they have to be taken, correctly? Are we resourced correctly? That means headcount planning, and some of the few things we will try and answer. Why every company needs a robust annual operating plan? So here, like I said, planning is the most critical part in any business. So without a planning, I think we'll be just running here and there. We will not be knowing what to do. That's important. So we take a step back and say, okay, for the next financial year 26, so April 26 to March 27, what are the things we would like to focus? Okay, so AOP primarily focuses on the growth and profitability. So the top line and the bottom line is the most critical aspect. So whatever we do, we will aim for the growth and we will aim for the profitability. And AOP, like I said, is applicable for any vertical in the industry. It's not restricted to one or two. So you can talk about, a plastic industry, cement, large scale, industries, I would say, even for a small sector also. So it can be applicable anywhere, any sector of, industry. And basically, it translates strategy into execution, which I talked about it earlier, aligning of common goals. So this is also very critical. So when we build the AOP, we also build the goals and objectives for the team. And through the AOP, the goals and objectives also are, fixed for all the functional heads at the leadership level and also down to the workforce. It enables financial and operational discipline, which means that we are going to measure each and every money which is inflow and outflow. So which will be measured. So we will also plan and budget it. Okay. And operational discipline is basically once we plan it, how are we going to execute it? And that requires a close monitoring of month on month. Like Mr. Anand said, it's not an everyday P&L, but yes, many companies have gone into that sort of a mode today. Many aggressive companies are looking at daily, weekly, and monthly datas. It also improves accountability, because without accountability, we will not be able to execute the plan. So once we fix the goals and objectives for each functional heads, then I think people are clear on what for they are working in an organization and how are they going to be measured end of the year. It also supports investors, because investors are pumping in money into the organization. So they would like to know what are their returns. And most importantly, it also gives the leadership team in all organizations to review, because they will have a dashboard, they'll have the metrics, and the performances are also measured. So when to start an AOP? So that's why I said we have to start something like 3 to 4 months before the financial year, which means sometime like December, Jan is the ideal time for all companies to start if the financial year starts from April. So why? Because we will have to do a lot of brainstorming of the current year, what has gone right, what has gone wrong, and finalize the strategy on a strategy for the current upcoming financial year. Then within 2 months before the financial year, we will have to lock the budgets, which means the budget planning also has to be locked. Budget planning here is all the cost spent, what is anticipated in the next year, and a final sign off with all the leadership team, all the functional heads 30 days before, which means by February end, we should have a clear sign off of what we are going to do for next year. And that's why I took this topic, which I personally felt it would be beneficial for all the MSME sectors, SMEs, whoever are in the call today. It would be better if they could start the AOP right now and start planning it. So, okay, the AOP framework overview. So how does it look at it? It all, like I said, it all starts from the vision, mission, and the strategic goals of the organizations, which has been set by the founders
managing directors, and the investors. So every company has a different vision, different mission, and a goals metric. So from there, the whole AOP planning actually starts. And without the data, we would not be able to build the AOP. So a lot of data are required, to assess, measure the performance of the company, and then how are we going to build that in the next financial year. Functional plans, like I said, all functions of HR, finance, purchase, it could be purchase, sales and marketing, digital marketing, even that we can go even for a sub functional activity also. Everything has to be planned right now. And the fourth one is the budgeting and cost control, very, very important. So every leader or every functional heads will have to come and tell what is their cost spend for the next year. And all those things have to be aligned at the management level later of, what is the appropriate budget which can be spent by each function. So it is going to be more of a top-down and bottoms-up approach when we build the AOP. And the most important thing is how are we going to review and govern the AOP? Because without that, we cannot leave it at the planning stage. So we will also have to look at how to review this and govern the AOP. And a couple of things what I have mentioned down is in the annual theme. So every AOP can have a theme. You can also fix a theme like say 26-27. I would like to have a theme like profitable growth. I have given some examples down for all of you. So it could be a profitable growth. So you fix that, and you can also paste it in your office in every room, or the digital image, or somewhere in the boardroom. So people don't forget that word. So if you are aiming at profitable growth that year, we will have to only go after the growth. So that could be one of the theme. The other theme, what people can work around is on the operational excellence. This is more to do with factories, large factories, even small factories also. So are we going to run the factory by improving our operational excellence? Third, some companies take up is the market leadership. Somebody wants to be number one. Somebody wants to be number two. And maybe they want to scale up. So they would like to take a good amount of market share. So which means they coin these themes. So you can devise this theme and work around that. And strategic bets is you can also plan what are the three to five big moves you're going to make. Maybe you have done you have planned it in the previous years, not worked out, but you can take up those big moves, strategic moves which you feel are really necessary. So maybe setting up expansion plant, a production plant could be one of the big moves. So many companies work towards it. There's a lot of investment. There's a lot of planning to go around that. This is one. Now we will go by step from database. So how do we build the AOP? The AOP is basically built on a base data. The base data is basically an historical data which is taken for the last 3 years, ideally for 3 years. It actually gives a trend of how the company has performed in the past, and those inputs are going to be very relevant to build the next year plan. So very, very important. So every company has to have this. If you don't have it, then I think it's better we take the last year data and try and build an AOP. At least we can make a start. But most of the companies wherever we have worked have got it in the system, somewhere in the CRM tool, somewhere it should be there. So we can take out all those informations and start building it. Identify the key metrics. What is that we are looking for? Revenue, margins, customer mix. So I've just given you some examples. What is the revenue we want to generate next year? The top line. Margins. What is the margins we want to plan? And it could be something like even customer mix. Say for example, you want to target different customers. It could be different markets, different geographies. All these have to be inbuilt into the AOP right now. The third one is the SWOT analysis, which is the strength, weak, opportunities, and threats. So every company, I would recommend strongly to do a SWOT analysis. I personally have done myself for many companies, and you would be surprised that many things come up when we do a brainstorming with the team. So this is something I would encourage all companies to do this. And most important is the market analysis. Market analysis here is the markets are changing. I mean, every day, every week, every month, markets are subjected to change, and one should also focus on what is happening in the market while we build the AOP. So the AOP by itself, if you look at it, is more to do with an internal assessment and also an external assessment. Both has to go hand in hand, and then only I think this AOP can be a robust one.
And pipeline sufficiency is something which I picked up purely from a sales angle, because this is one of the most important things. Like it talks about, what is the pipeline you're carrying into next year. When I say pipeline, it is all about the sales pipeline, the inquiries, the proposals which are generated. Is it sufficient enough for the next year? When we go into next year, that determines the confidence of the sales for that company. So this is something very critical. Because each points is a subject by itself. Okay, so we can, because of the lack of time today with 45 minutes, I'm not able to go in depth, but I will touch on this, but and try and answer if you have any questions around this later. The other important aspects in AOP is the market demand and growth. Is to do with capacity and capability. So when we scale up our business, say today we are in X and tomorrow, next year we are planning to 2X. So what one has to factor is the capacity. Capacity here means it's, say for example, a factory, whether the factory can scale up. We cannot just add the growth percentage to next year, but we'll also have to see that whether our factories are able to support that growth. I'll just give you an example here. When I say capability is all about the team, is a people management, whether the team is ready for a scale up. So all these have to be factored, and then we have to arrive at an appropriate growth. Somebody grows at 15%, some will grow at 40%, some will grow at say 50% growth also. I've seen companies, some people have grown. I will also show some examples how they have gone 5x, for more than 4.5x and 5x growth. It has happened. So every company capability is different, and this has got to do with also the team capability. Historical performances also gives you an idea of how you can project your growth for the upcoming year. Cost structures, because again to do with your capital infused into the company, what is that has been done so far, and what is the planning ahead, so how much can be infused later. Headcount and productivity is also very critical. So what with the current headcount and how many you want to add next year, how are you going to measure the productivity? So productivity becomes a very, very important topic, because we expect the employees to improve year on year, and that year on year performances will come. This is coming because primarily there's a lot of investment happening from training and development, knowledge transfer, and so they're able to produce more or sell more, or it could be operate better in the next year. So these are the things we'll have to measure in our AOP planning. And the last one is a technology and automation, setting up your CRM platforms. It could be technology transfer on any products which you are manufacturing, anything to do with technology. And it could be on automation. So when we do this, most important thing which many companies are missing the buck is involving all the teams and functions. It is, like I said, it is like a top-down approach, but without a bottoms-up approach, this cannot be successful. This is my personal experience. Without the team involvement and a buy-in, this would not, this AOP cannot be successful. So the entire organization has to rally around their leaders and submit a plan, and then that gets into the overall AOP planning. Foster ownership and transparency is something very, very critical. So this brings in an ownership, because many companies today, wherever we have going there, when we ask for goals and objectives for some employees, it is not there. So they don't know for why they are working. So how can they own that business? So through the AOP, we fix the goals and objectives. Like I said earlier, we will have to fix the goals and objectives. And it's also transparent. So why transparency is also important is because every employee knows what the management is thinking. So I think that also builds a lot of trust and confidence with the employees, that this is what I am working for, and this is what I'm going to be paid. This is what I'm going to incentivize later on if I perform. And encourage cross-functional collaboration through the AOP, because what happens in an organization, all functions are working in silos. Purchase, accounts, you have sales, everybody is working in silos. But AOP is a platform which brings everybody together, so you can collaborate and also understand the pain areas of other functions and support them better in the journey. Now, this is again to do with matured companies, I would say, where they also assume certain uncertainty in the AOPs. Because when we build an AOP, for example, 26 April to March 27, now nobody knows what's going to happen, right? So we don't know. Today, there's a lot of disturbances globally. I mean, you must have been hearing a lot of news, what's happening around the globe. So many things are not in our hand.
So there is an element of risk also when we build the AOP. So risk category I have mentioned clearly. The market risk is also there. So market risk is basically there could be a sudden drop in price by competition. Then what we do? We would have planned something, but then there could be a pricing pressure. So what is my backup plan? How are we going to address this? So who is going to be the owner? So what is the mitigation plan for such eventualities? Operational risk could be something to do with capacity, supply chain. We some time back you heard about the story of semiconductors shortage. So what happened? All the automobile factories had to the production got affected. So then what is going to be our plan B? What is it we need to do? So all this has to be factored. Similarly, financial risk. There could be a cash flow. Many of the organizations suffer on cash flows, so in and out. So and also debt. So how are we going to address this? People risk. Suddenly you see talents also leaving organizations. So there could be, and then what happens? So how are we going to meet the plans for that current year? Regulatory and protocols. There could be some sudden government regulations which can also change in any industry. Okay, so how are we going to address it? Are we ready for this? So basically, the AOP is all about anticipation. If you are able to anticipate better, I think we'll be able to come very close to the AOP plan. Now, aligning with the vision and mission, which is what I talked about it. Okay. So we define the growth, EBITDA, PAT. EBITDA and PAT again lies with the various levels in the organization. EBITDA could be at the management level where the goals are given to the management team. PAT could be at the founder level or the investors and what is that they are looking for, and cascading all these goals. Now, I am sharing a little bit of functional AOP just to give you some idea of what are the things you can consider. Maybe you're doing it. You may be doing it in your current organization. What I'm saying is not new. But how can we, the critical thing here is how are we breaking down the business? And that is why I always emphasize with all the customers that never look at revenue number, because the devil is in the data. Okay, so we will have to dissect the whole revenue. It could be by products. Okay, so products again, you can again further dissect it by existing products and new products which you want to launch, and then start measuring it. And what is the target you want to assign for all these products, and measure it month on month. Similarly, segments. You may be targeting some segments. Maybe you are currently working on certain verticals and you want to get into new vertical markets. So then that has to be tracked separately. And similarly, customers, some new customers, existing or new customers. So all these will have to be tracked separately in an AOP sheet. Pipeline I talked about is all about inquiries, proposals, orders, and revenue. Order to cash flow cycle is something which has to be monitored. But the critical here is the conversion rate. So how much of pipeline is, like I said, how much of pipeline is sufficient for me to generate that revenue is something which I need to know. Many of the companies don't know, let me tell you. I'm very candid here that the conversion rates are going to be very, very critical. Some people operate at say 30%. Some people, top companies, they do at say 50% conversion rates. On a pipeline of say 100, they're able to convert 50 orders. That's what I'm meaning conversion rate, 50 orders. So 50%. Some companies are taking 10%, which means they have to generate 100 inquiries to convert 10 orders. Okay, this is one way of looking at the AOP. So what is my conversion rate? Similarly, on the retention rate is how are we retaining the customer? And this is again taken for granted. Why I say that? Because when we start our AOP planning, we start with the base data. Say, for example, I have done say 20 crores last year or 50 crore, or it could be 500 crores. Now, that 20 crore, 50 crore or 500 crore turnover, what was done last year, is normally taken for granted. And then you start adding the growth onto it, say maybe 10% growth, 20% growth. But there is a high risk on losing the existing customers also because competition also is going to be very severe. Now, the AOP has to have a retention strategy. So we'll have to have a separate strategy. That's why I said emphasize on retention strategy and the new customer acquisition strategy. So all this have to be part of the sales and marketing. If you look at the growth levers, basically I put it into four. Normally this is again an example. This can vary from company to company, but say 40% or 50% has to come from the existing customers. So this is very, very critical. New expansions is 30%. New engines 20%. Engines, when I say, is all, suppose you're launching a new product, new services,
or you're going for a price hike. This has 20% has to come from there. And 10%, like I said, is coming from the productivity, cost leverages, what has happened, because the company has an historical performance. It's not that it's not done bad. It must be having some performances in the past, and that efficiency has to increase year on year. So I have just given you an example. This percentage can vary from company to company. Some companies can be at 70% also core. It varies. We can always work out, the AOP basis the company. And the question which we need to ask in a brainstorming session is, where will this growth come from? Suppose if you're saying, I want to do 15%, 20% growth, we will have to clearly write it down, where the growth is coming from. Is it coming from new verticals, new customers, new products? So many things are there. You can also look at expansion, global markets, where this growth is coming from. Risk, we talked about it. Third point is, how can we execute better than last year? That is the most question which we need to keep on asking ourselves. We have to better that. If we have done certain way of certain numbers, then how can we do this better this year? And the question which we also need to keep on asking is, do we have the right people to scale up? I see many organizations are suffering here because they have been historically, built on certain legacy, and they find it difficult to really scale up. So are we going to bring in new talents, fresh talents into the organization is something which we need to talk about it. Culture is again very, very important. When I say culture, I mean, what sort of a culture are we setting this company for? These are questions which are not answered in many of the companies. So a culture where I say is, I mean, is it somebody can coin a word, and okay, I can say, be bold, be aggressive, okay, or respect each other. It could be anything. While all the business are conducted, some companies, they always put the respect as the number one, when we do businesses. So other companies also do ethical, code of conduct. Okay, the ethics and integrity kicks in. So are we building a company which is into ethics and integrity? So whatever we do it the right way, and the capabilities. And obviously the leadership reviews and the correct monthly, which we'll talk about later. On production planning, I mean, this is an example for a factory. So if you are running a factory, then these are the few areas which we can look at it. What is the capacity utilization of the machines, what was done, and the throughput, and what it can deliver more. So this is something we need to understand. Resource and material planning, okay, inventory and productivity targets. So inventory becomes very, very critical. Many of the companies have a very, very bad planning of inventory. The stockpile is huge. I have been seeing companies where a 300 crore company, I don't want to name, but 300 crore company had a huge stock for lying for 15 years, 10 to 15 years. So when we went and saw, nobody knew where the material was lying in the factory. It was scattered everywhere. So these are some of the examples I am giving you to understand that we will have to take a stock of inventory every year. Audits have to be done. Quality rejections and waste reduction is something very, very critical. So factories can fix a number. What is the rejections they want to do it, and how they can better it next year. And similarly, I mean, reduce it, I would say, and the waste reduction. So these are some of the metrics one can look at it. Finance and budget planning. So again, when you look at finance, obviously the first thing is the revenue projections they would look for. So what is the projections? Forecasting. Basically, it's a forecast of 3 months. So I normally encourage companies to do a forecasting of 3 months upfront, so that the health of the organization also is getting measured. Cash flow can be, cash flow and other capitals can be managed better. Cost structures, again, variable, fixed, and labor materials, all these have to get into the financial planning. EBITDA, PAT, and cash flow. And most important is the statutory and compliances, which has to be followed. When you look at HR, if you're running an HR, if you're an HR leader, then these are the few things we need to quickly check: the headcount planning and the productivity ratios. I mean, productivity ratios are normally missed out in most of the companies. So how effectively my employees are running this organization, and how are they measured? Skill gap assessment and training. I mean, I'm sure you're all aware of it. Performance metric per employee revenue. So when we do this drilling, whether it is a sales or production, or it could be a purchase accounts, whatever it is. So we will have to ensure that every employee is measured against certain metrics, and incentive alignment with the AOP goals. So, and this is also very important. So while we build the growth, we will also have to incentivize our employees. So this also I found missing in most of the companies. The incentive planning is normally done
later date, maybe 6 months down line, suddenly somebody comes up with an idea, and then by the time that we lose time. So it is always better to build an incentive planning along with the AOP. If you're in a customer industry, servicing industry, then we will also have to look at the service delivery standards and tools. So what is the delivery we are looking at? More of an SLA type? Are we able to do it on time, uptime? Everything comes here, okay? So AMC and SPAS, revenue and margin. So these are all very high margin, high profitable businesses. If you're running here, we will have to break down these businesses. Response and resolution metrics. So what is the response time we are committing to our customers? If you are in service industry, then for example, even projects. If you're running a project, if you're a project company, then we'll have to also measure this. What is our response and resolution time? And the most important thing is the customer satisfaction tracking, which is a customer satisfaction survey or index. So we will also have to devise an index of how we are going to track our customers. Are they happy, not happy? And the frequency of these surveys. If you are a quality person, quality and continuous improvement is something very, very important. So target reductions in rejection. So we let us fix metrics around this vendor quality improvement. So vendors are also part of this ecosystem. They will also have to be measured here. Who are the benchmarking of vendors, I would say 1, 2, and 3, and this has to be done. Internal audits, process, ISO, ESG compliances. So all this will have to be done if you are focusing on the quality aspect. Budget and consolidation reviews. Consolidate functional wise budget, very, very critical. This is where I think many of the organizations face problem is the budgets are always overrun. And why it is happening is because it is all lack of planning. Suddenly you see somebody coming and asking for a budget which is not been planned, and I mean it's their responsibility. It has to be pushed back to that functional leader. And unless you have that budget planning right, and this is why I say buy-in approach has to be there, that leader signs up the AOP before executing it. So you have a buy-in, and so everybody falls in line, and there'll not be any variation. We don't anticipate any variations. I mean, I can understand there could be some here and there. Some budgets surprises can spring up, but that could be managed. But largely, the major expenses should be factored here. Margin sensitivity and scenario planning. This is also very, very critical. So what is margin sensitivity measures? How your profit margins are changing in case there is going to be any change to the volume or to the price. Suddenly, as you go through this business process, say next year. So if there is going to be a price drop, if there is going to be any change in volume in production, okay. So what happens to the margin? So we will also have to do that scenario mapping and keep that with us ready, so that we will be able to take a course correction later on. And all this will come up in our monthly and quarterly reviews. And that's why I said the mapping and monitoring review is very, very critical here if we have all this planned well. And this helps the leadership review and the approval process make it easier. So review mechanism and governance. So like I said, once the AOP is done, so it has to be measured, right? So are we on track? So every month we break down the targets, say from April to March next year, and we measure the actual performances. And we also do an introspection of if we have done well, we should also know why we have done well. If we have not done well, we should also know why we have not done well. So we should be very, very clear. The functional heads will have to have that, bring that clarity to the management of where they have done well. And KPIs is also very important. So dashboards and corrective actions. So KPI is a key performance indicators. So we break down further the KRAs and say, where is the actions and how are we going to measure each and every KPI which has been given to the leadership team and the teams. Cross-functional accountability. So this also is very critical. So what happens is in an organization where it is supposed to work in silos, but actually it should not work. So at the leadership level, everything should converge and people should be aligned as one team. And that can happen only if the goals and objectives are all getting aligned at that level. So for example, well, you be a purchase head, you can be a marketing head, sales head, you can be a production head. And what normally we do is a matured AOP, companies who build AOP, they have common objectives there at sitting at the leadership level. For example, EBITDA. EBITDA can be a common goal for all. So everybody starts working. It's not that tu me, sort of an activity, sort of a mentality here, but it is more of, taking accountability that anything, it impacts my EBITDA and it also impacts my performances and incentives. So everybody becomes accountable.
Metrics and KPI dashboard, we talked about it. Sales, production, HR, quality, applicable for anywhere, set targets, and action-oriented budgets. I'll skip this. Selecting activities and actions. So impact versus effort matrix. This is also very important. So again, I would like to reiterate. So we built an AOP. We have also set the goals and objectives. Then we set actions. So how are we going to do it? Now, the impact and effort matrix also has to be inculcated into the system, because here you'll have, basically, if you have heard about this, it has basically four matrices: high impact, high impact and low effort, high impact, high effort. So these are some, few matrices on which organizations work. So, and this has to be mapped, and you can also put an action around this. So high impact, high effort. For example, it could be setting up a new plant, production plant. Okay, so that's, I'm just giving an example how to look at it. So these are some of the things which you can drill down the whole AOP matrix. Ownership, deadlines, and measurable outcomes. We spoke on that. Now, tracking AOP monthly. So what are the things we need to do? Monthly AOP tracking every month when we close. So financial data, the actual revenues or any variance to the data has to be done. And I always suggest, even from C Change, wherever we work, it has to be a data-driven decisions. It cannot be an emotionally run organization. If you want to scale up, and look at big picture, if you want to look at a big market share, we have to keep our emotions low and look at, running an organization purely on data. KPI reviews by function, we spoke on that. Leadership review by functions, statutory compliance, execution strategy. This is also very, very critical. So all the actions, what we planned at the beginning of the year, and we said, okay, we do this in this month, quarter, all the actions we take has to be analyzed and also discussed in the monthly meeting. People management, this is also most important. This is the most, missed out thing in many of the organizations, that this is normally taken for granted. No, I always say invest in people, because people are it's only the people who build the company. Okay, so we will have to ensure that there is a high level of HR intervention all the time across functional, to ensure that the employees are all in the right direction. So which means, for example, you will have to do sometimes a skip level meeting, which means you minus the leader, you will have to go down to the L-2 or L-3 and start talking to them. Are they okay? What is happening? So a lot of insights will come out from this. So this is a constant process which has to be done. Also, market and competitor updates is also critical. So market is market intelligence. Completely, like I said earlier, the markets are changing, dynamics keep changing, many things changing. So are we in that game? So we'll have to do all those market information study all the time. Competitors also. So competitors will be coming and going, new competitors will be coming in, they will be dropping the price. So what's happening? How do I, rework my strategy? All this can happen. Operational excellence percentage. This is very, very important. So how am I running my organization? Be it a factory, what did I plan beginning of the year and have I achieved it? We talked about the quality and other things. So this is something which has to be discussed on a monthly basis. Common challenges in an AOP implementation, which I see many companies, like I said, is normally it's a top-down approach. We will have to, bring that change and ensure that we are having a buy-in with all the employees. And that can happen only when you do a brainstorming and take their inputs before we build the AOP. No tracking mechanism. So AOP is built. Sometimes there is no AOP. Sometimes AOP is there, but there is no tracking mechanism. So nobody tracks those numbers. It's only on a piece of paper. Ignoring external factors. So very, very important. So constant watch, market watch is required. And plan not linked to KPI. This is also very important. Sometimes companies devise a KPI which is not aligned to the plan. They will have their own KPIs. I mean, I can give you an example here of one of a customer where I was working, where group CFO, I was in discussion with him, and he did not want to take EBITDA as his goals and objective. I mean, it was so surprising. And when I asked him who should take that, he said the managing director has to take the EBITDA. So this is where I think many things can go wrong, and we cannot leave it to the employees to decide their own KPIs or KRS, and we will have to ensure that the alignment is happening at the topmost level, and that's what we also do as C Change. We also go and support many of the companies to bring an alignment here. Key takeaways here is AOP is
we talked about, just to sum up here, vision, it's all a combination of vision, planning, measurement, and discipline. Okay. Each function owns a part of the AOP, and the focus is basically on growth, profitability, and accountability. Now, I will just share before I close my presentation, where I was involved with two customers where these are, where the AOP was not there. See, this is a water treatment company where there was no AOP at all. And we built an AOP for the year. So before we built the AOP, this was an MSME company with a turnover of, say, around overall turnover of, say, 15 crores. In that, the service revenue was about 70 lakhs per annum. So the question which was asked, because the service industry is such a high profit function, so we started exploring why this was not happening. So we found out that the service contracts were fragmented, and it was more reactive sort of work from the team. Low predictability of cash flows. There was no focus on cash flows. So nobody knew where the money was coming and going, and the planning was not there. Limited key accounts and weak AMC penetration. So the penetration of the annual maintenance contract itself was not done properly. I mean, if you'll be surprised that out of 100 customers, they had only about, say, 20-25% of AMC penetration. There was no review at all. There was no accountability. Team was just working on their own whims and fancies. The gross margin also was very low at 30-35%. No formal operating plan. Terms and conditions was not aligned to the goals. This is also very critical. So when I say terms and condition is again to do with the payment terms. Normally payment terms are, devised by the company, but it was not honored, by the employees here. They had their own terms and conditions and started working, and like, for example, no advances. So without an advance, how can we run it? There was no accountability and ownership, no cross-functional, follow-up mechanism. So what did we do? So the way we went about is, if you see, the margin improved by 55%. I'm just giving you what has happened. How did we do it is, again, we had to go and rework on the AOP. So the AOP itself was built. The first thing we did was to build an AOP planning, dissect the business, find out who are the existing customers, who are the warranty customers, and then we took the entire data from the CRM tool, okay, and then how much we have penetrated and what is the thing was missing. All this was aligned with the people, process, and they were linked to the incentive. So we created a new incentive. So we did all this, and then the business jumped to 4 crores within a span of 2 years. So this was a phenomenal growth, and believe me, team, the cash flow itself improved a lot because they were working at around, say, 60%, 55 to 60% margin. So that lifted, the whole, the financial stability of the company itself. And when we put on a weekly, monthly review mechanism, so all this process was introduced and the team was held accountable. Similarly, I can give you another company where this is a company which is on sustainability and energy retrofit business. Sustainability here is all about, how sustainable you can design a building. This company had a growth of, say, revenue of 25 crores. But the growth was inconsistent. So 1 year it was 15, 25, and it was not a consistent growth. And when we introspected, because there was no AOP also here, when we introspected, we found that the project selection also was, largely opportunistic. When I say opportunistic, just go and take whatever, you are coming through, and without looking at the risk factors. Weak funnel visibility. So the funnel itself was very weak, the sales funnel. When I say funnel, the sales funnel. And it also, the conversion cycles, the closing of orders was, very long. So it took about, say, 6 to 8 months, time for closing one deal also. Execution bottlenecks, because this was a project related, also a type of work. So the executions were delayed, and also it was impacting the cash flow. Margins were fluctuating due to poor cost predictability. So this led to margin fluctuation because nobody was able to map the margins. And limited cross-selling across utilities. So you are not able to, the team was not able to focus on selling other equipment. Say, for example, they were selling, heating equipments, but not the cooling equipments. I'm just giving an idea. It was related to a data center. It was also related to some pharma industry. Now, within a span of, say, it has scaled up to from 25 crores to 120 crores within a span of, say, 1.5 years. This is the impact AOP can do. Say 24 months, I mentioned that, about 2 years. So what did we do was, we focused on the sales. So the sales discipline was, established.
So the funnel, picking the right customers, doing the proper costing. The second aspect was on the project execution timelines, project management itself. So we had to build in a platform to monitor each and every project and then take course corrections. High predictability of revenue and cash flow was established. Improved customer stickiness. This is also important because we did not allow any of the customers to go out of us. So which means, like I said the other day, earlier beginning of my presentation, the retention strategy also has to kick in here. How can we hold on to our customers and the repeat business? People structure and governance changes. So this we brought in all these changes. Financial and margin controls through AOP. And most important is strategic partnerships with OEMs and financiers. OEM was very critical here because without their support, we could not deliver the projects. So all this was put into an AOP, and then we were able to deliver this result. So finally, team, just I want to leave here with a few thoughts. So what gets measured gets managed, and what gets planned gets achieved. I think this is something we'll have to clearly understand. I stop here, and I can open up for questions. Yeah. Thank you. Thank you. That was a very wonderful session, Mr. Sriram. And the concept like AOP, taking it to the MSME sector, small and medium organization, is something which is very interesting because many of the MSME organizations are actually get confused between the business plan and AOP. Friends who are here, MSME business plan is for 3 to 5 years. AOP is for that particular year. That financial year. So it's a predictable model. And if you want to have a predictable results, you need to have a predictable input. If you want predictable output, you need to have a predictable input. So AOP exactly serves that. And Mr. Sriram is able to articulate quite well in terms of bringing in HR, bringing in sales, bringing in leadership, bringing in risk, bringing in funding, the financial aspects, all put together. He's able to brought together as a single, in 40 minutes covering AOP is something it's very difficult for any speaker because we need to dive deep into it. So with this, let us open up for questions. So please be open to ask your questions or share your thought because a lot of experts are sitting here from our panel also. Mr. G. Sivaram, Dr. Ramesh Kumar Ji from Bombay, all Joe Srinivas, and everybody are here. Mr. Veeraraghavan and Mr. Prakash, of course, my partner and CEO of Full Change. Over to Mr. G. and Sivaram Krishna for your ask. Sriram, excellent presentation. Thanks a lot for your sharing the vital aspects of an organization needing to plan. I remember Ratan Tata, he made a statement once saying that don't try to take time to make a decision. First make a decision and then work towards that decision and achieve it. Okay. Does it apply to an organization to do the AOP the same way? Would you advise Ratan Tata's kind of a medicine? Take the AOP plan and then work towards it, something like that? Yeah, why not? Why not, Janus? I think you unless you know where you're running for, it's going to be very, very difficult, to run a company. So it's very, very important that we write it down. What is that we want to do with the company? Whether you want to scale up or you want to looking at some companies look at margins, only the bottom line. Okay, so it's every company differs. You took an example of Ratan Tata companies, but I'm making it very, very clear that we have to be very clear on why we are running a company. Is it for profits? Is it for brand building? It differs. So let's in an AOP, all this will be factored, Janus, in my view. Thank you. People say no news is a good news in personal social life, but in business it cannot be. If you don't take decisions, you are going back 5 years. So you got to take a decision is what I think Sujin also pointed out. Now, many people don't take decisions. They just living on dreams. So take a call. Even if it is a failure, it doesn't matter. At least let us learn from that. Yeah, over to others for your questions, queries, clarifications. Dr. G. Ramesh Kumar is our Namaste. honorary advisor all the way from Mumbai. He is also the director, vice president of Rupee Bus, and he is director of, he is actually a head of
MSME Bharat Manch from Mumbai for all India. Over to you, sir. Thank you, Anand. First of all, Sriramji, wonderful presentation. You have Thank you, sir. articulated it the way it has to be, because I have been in the the corporate, especially company like Muthoot Papachan Group, where we have around 15,000 employees, and Mr. Muthoot used to drive this AOP. But one very important thing which I want to add to is the alignment along with the vision, mission, and values, which 99% of the companies forget, because the vision, mission, value frame is kept in every branch or every office, every factory, but nobody understand. Nobody is even nobody understand the founder's mentality in that particular statement. So if that AOP vision is also aligned with that statement, will make more relevance, is what I feel. Your thoughts on that? Yes, Mr. Ramesh, thanks for bringing in that point. That's, if you see my presentation also, I had touched on that. So unless it's a top-down approach, while we also have a bottoms-up approach, the top-down approach will actually address that, what you have shared. The vision and the mission of the company has to be clearly, defined, and from there only the AOP starts, working. So normally an AOP, I did not touch on today's topic. Normally an AOP is normally followed by a long range plan also. Okay, normally it is a 1+3 is what companies start, they build. The 1+3 is 1 is the AOP year and 3 is a long range plan, medium to long range plan. So you are building a company where you are telling upfront, how the company is going to look for next 3 to 5 years. And that is where it's coming from, the founder level, the owners of the company, and from there we start building the AOP. And that's the first thing. When we, even from Sea Change, when we meet customers, the first thing is we do and have a deep dive with the MD of the company itself, the owners of the company, of what they are thinking about, what is that they are looking at, and then we start working back end with the teams on how do we build the AOP. Yeah, that's a great point, sir. Thank you. Right. Thank you so much. Thank you, Dr. Ramesh. So, Mr. Sriram, can we switch to Tamil, because a lot of Tamil entrepreneurs, medium, small organization இருக்காங்க. ஸ்ரீராம் நல்லா தமிழ் பேசுவாரு. நீங்க எல்லாருமே கேள்விகள் கேட்கலாம். If you are comfortable, please switch to Tamil also. கட்டாயமா, நிஜமா. Yeah. ஏதாவது questions இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் about AOP. Good evening, sir. Good evening. Am I audible? I'm Anand Srinivasan from Sipaka. Sir, I have two questions. First, hello, sir. So first is the sales funnel conversion rate. What should be the ideal percentage, sir? Because 50% many of them are trying to achieve. But actually with Sipaka, that is the second question for me. We are able to achieve only 10% of the sales conversion rate. But it becomes a vicious circle. Actually, more manpower is required to do more conversions, because one employee he gets to do 3-4 work of other employees. So adanala siladu vandu follow up illama lack agudhu, and some because of clientele oda idanala backup loss agudhu. So ideally conversion rate, first my question is conversion rate ideally evlo irukano, and second in the gap vandu how best we can match up till we achieve some financial growth to get more employees. Okay, sir, ரொம்ப நல்ல question sir இது. This is to do with sales. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கன்வர்ஷன் ரேட்ன்றது நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும். எவ்ரி ஆர்கனைசேஷன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம தான் டிஃபைன் பண்ணணும் அதை. இப்போ அதை எங்க இருந்து டிஃபைன் பண்ணுவோம்னா, நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கலி நமக்கு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும். நீங்க ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 3 இயர்ஸ் ஆர் 5 இயர்ஸ் டேட்டா இருந்ததுன்னா, உங்களுக்கு சேல்ஸ் டீமோட உட்கார்ந்து ஓவராலா நம்ம எவ்வளோ கோட் பண்ணியிருக்கோம், கொட்டேஷன்ஸ் அமைச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ கொட்டேஷன் அமைச்ச கொட்டேஷனை நீங்க யூ கேன் டோட்டலா நீங்க பண்ணிட்டு அதுல எவ்வளோ ஆர்டர் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அந்த டேட்டா உங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்க சிஸ்டம்ல இருந்து எடுத்துடலாம் நீங்க. ஸோ அதை நீங்க ஒரு 3 to 5 இயர்ஸ் நீங்க அந்த டேட்டா எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அந்த கன்வர்ஷன் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆயிடும். கரெக்ட். This is historical data நான் சொல்றது. ஓகே, ஸோ அந்த டேட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
20% இருக்கு வச்சுக்கோங்க. 20, அதாவது 100 கொட்டேஷன் போயிருக்கு, அதில் 20 தான் நம்ம ஆர்டர் எடுத்திருக்கோம். அப்போ நம்ம கன்வர்ஷன் ரேஷியோ வந்து 20%. நான் ஏஓபி நான் பில்ட் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் இயருக்கு ஐ வில் புஷ் மை டீம். நான் டீமை நான் புஷ் பண்ணுவேன். என்னன்னா எனக்கு வந்து 30% கன்வர்ஷன் கொண்டாங்க, 40% கன்வர்ஷன் கொண்டாங்க அப்படின்னு நான் சேல்ஸை நான் புஷ் பண்ணுவேன். ஓகே. ஸோ இது வந்து ஒரு வே ஆஃப் டூயிங் இட். இது வந்து இப்போ டேட்டாவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ நீங்க 10% ஆரம்பிக்கிறது தான் ஐடியல். ஏன்னா டேட்டாவே இல்லைன்னா தென் வி டோன்ட் நோ, நமக்கு தெரியாது எப்படி இது கன்வர்ஷன் ஆகும். ஸோ ஒரு 1 இயர் நாங்கள் இப்போ நாங்கள் அப்படி தான் நாங்கள் கன்சல்டன்சியில் பண்ணுவோம். என்னன்னா 1 இயர் நாங்கள் அதை ரன் பண்ணிட்டு அதை ஒரு ஸ்டடி பண்ணிட்டு தென் நெக்ஸ்ட் இயர் பிளான் பண்ணும்போது ஒரு ரியலிஸ்டிக்காக நம்பர் எடுப்போம். 20%, 15%, 30% அப்படி. கரெக்ட். ஸோ இட் ஷுட் பி லைக் ஸ்மார்ட், மெஷரபிள், டைம் பவுண்ட் அண்ட் அந்த மாதிரி இல்லை சார்? எக்ஸாக்டா நீங்கள் அப்படியும் போகலாம் நீங்கள். பட் இது எல்லாமே டேட்டா தான் சார். நீங்க சொல்றது வந்து ஸ்மார்ட் கோல் சொல்றீங்க நீங்க, ஸ்பெசிபிக், மெஷரபிள், அச்சீவபிள். ஆமா, அது ஸ்மார்ட் கோல் சொல்றீங்க நீங்க. பட் நீங்க கேட்ட क्वेश्चन வந்து கன்வர்ஷன் ரேஷியோ இஸ் சம்திங் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம். யூ கேன் சென்ட் மீ a note சார். நான் உங்களுக்கு ஏதாவது வேணா நீங்க வந்து யூ கேன் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. அட்ரஸ் இது கான்டாக்ட் இருக்கு, நாங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றோம். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஷூர். தேங்க்யூ. ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மிஸ்டர் ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன். ஸோ ப்ரிசைஸ்லி பார்த்தீங்கன்னா பையன் வந்து 40 மார்க் வாங்குற பையன் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அவன் 40லேருந்து 60 கொண்டு போறது தெரியும். ஸோ எவ்வளவு மார்க் வாங்குறானே தெரியலன்னு சொன்னதான் the whole problem starts. Many of our MSME-ல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டேட்டா வச்சு ஆப்ரேட் பண்ண மாட்டோம். அன்னன்னைக்கு சுச்சுவேஷன்ல ஒன்லி எமோஷனலாக தான் டெசிஷன் எடுக்கிறோம். ஸோ ஆஸ் யூ நோ பிரிட்டி வெல். ஸோ அதனால கொஞ்சம் டேட்டாவை வந்து ரெடி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட வரும்போது அவங்களால இன்னும் பெட்டரா வந்து அதை அனலைஸ் பண்ண முடியும். தட் இஸ் ஒன் இன்புட். ஜென்ரலி ஏஓபி, தேங்க்யூ வெரி மச். அப்கோர்ஸ் இட்ஸ் சேல்ஸ் கொஸ்டின். ஜென்ரலா ஏஓபில வந்து எம்எஸ்எம்இ செக்டார்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீராம் சார், growth வந்து ஆக்சிடென்டா தான் நடக்குது. growth வந்து ப்ரிடிக்டபிள் growth கிடையாது. அடுத்த வருஷம் நான் எவ்வளவு டர்ன் ஓவர் பண்ண போறேன் அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ இந்த வருஷம் நான் பண்ணிட்டே இருப்போம், பண்ணிடலாம் சார், போன வருஷம் நல்லா தான் பண்ணியிருக்கேன், இந்த வருஷம் நல்லா தான் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஒரு அசம்ஷன்ல தான் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எம்எஸ்எம்இ. நம்பர் 1. நம்பர் 2 வந்துட்டு ப்ராஃபிட் வந்து எப்படி, சங்கீதா மேடம் நீங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்க. சங்கீதா மேடம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. பிளஸ் இந்த கோடு வருதா இங்க வச்சிட்டு இது நைட் இறைவி சங்கீதா மேடம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. சோ ப்ராஃபிட் வந்து மிஸ்டர் ஸ்ரீராம் சார் எப்படி பாக்குறாங்கன்னா பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் லக் தான். நான் எவ்வளவு ப்ராஃபிட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு ஒரு எம்டிஓ, ஒரு ஓனர் ஆஃப் த கம்பெனியை போய் கேட்டு பார்த்தா அவங்களால கண்டிப்பா சொல்லவே முடியல. ப்ரெடிக்டபிள் ப்ராஃபிட்டும் சொல்ல முடியுது. ரெண்டாவது விஷயம், உஷா கேன் யூ ப்ளீஸ் கால் சங்கீதா அண்ட் மியூட். சங்கீதா மேடம் மியூட் பண்ணுங்க. நீங்க பேசுறதுக்கு கேக்குது, மியூட் பண்ணுங்க. சாரி சார். செகண்ட் வந்து ப்ராஃபிட். மூணாவது பாத்தீங்கன்னா கேஷ் ஃப்ளோ இருக்கு இல்லையா, கேஷ் ப்ராப்ளம். அது வந்து எவ்ரி இயர் எம்எஸ்எம்இஸ் ஆர் ஃபேசிங். இப்ப ஏஓபில growth, assured predictable growth, predictable profitability and cash flow problem எவ்ரி இயர் வரக்கூடாது. ஏஓபி என்ன பண்ணும்? ஏஓபில மந்திரம் இருக்கா? கட்டமே இருக்கு. அப்போ அதுதான் நான் சொன்னேன் ஆனந்த்ஜி. நான் என்ன சொன்னேன்னா, இந்த ஆன்டிசிபேஷன், இப்போ பிஸ்னஸ் வரும், பட் இஸ் இட் கன்சிஸ்டண்டா தான் நீங்க கேட்குறீங்க. அது கன்சிஸ்டண்டா வரமாட்டேங்குது. அண்ட் நோபடி நோஸ் எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரியாது. திடீர்னு வரும் ஒரு ஆர்டர், திடீர்னு சம் ஆர்டர்ஸ் வரும். ஆனால் பட் இது வந்து ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் க்ரோத்துக்கு நல்லதில்லை. ஏன்னா வந்து மந்த் ஆன் மந்த் வந்து வில் ஹேவ் டு டெலிவர் த பிளான். அதுதான் நான் வந்து ஏஓபியில் வந்து பிஸ்னஸை பிரேக் டவுன் பண்ணேன்னா, இப்போ அந்த சிச்சுவேஷன் வருது அப்படின்னா நமக்கு வந்து வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராடக்டோட ஸ்ட்ரென்த். வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்? மார்க்கெட்டில் வந்து எப்படி வந்து இந்த பொசிஷன் பண்ணணும், என்னோட ப்ராடக்ட் வந்து XYZோட எவ்வளோ பெட்டர், வாட் இஸ் த மார்க்கெட் சைஸ். மெனி ஆஃப் த கம்பெனிஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் கேட்டது நல்ல கொஸ்டின். மெனி ஆஃப் த கம்பெனிஸ் நான் போகும்போது மார்க்கெட் சைஸே தெரியாது, எங்க வேர் தே ஆர் பிளேயிங்கே தெரியாது, மார்க்கெட் சைஸும் தெரியாது. இப்போ நான் தமிழ்நாடு மார்க்கெட் சைஸ் ஃபார் திஸ் எக்ஸ் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா யாருக்கும் தெரியாது. ஸோ அந்த டீட்டெயில் ஸ்டடி பண்ணாதான் யூ வில் நோ வேர் யூஆர் ஷூட்டிங். அந்த ரொம்ப டீடைலிங் பண்ணணும். அதாவது மார்க்கெட் ஸ்டடியிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஆக்சுவலாக ஐ வுட் சே ஏஓபி வந்து நான் சொன்ன மாதிரி மார்க்கெட் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது அது காட் டு டூ வித் த மார்க்கெட் சைஸ். மார்க்கெட் சைஸ்லேருந்து எடுத்துட்டு நான் வந்து கேப்சர் பண்ணணும் மார்க்கெட்டை. அப்போ அங்கேருந்து ட்ரில் டவுன் பண்ணிட்டு ஐ வில் ட்ரில் டவுன் அண்ட் ஐ வில் சே
இங்கே தான் வந்து மந்த் ஆன் மந்த் எனக்கு வந்து ஐ வில் சம் பிஸ்னஸ் ஆர் சீசனல் பிஸ்னஸ் சம் வந்து இட் டிஃபர்ஸ். அப்போ தான் அந்த ஃபோர்காஸ்டிங் டெக்னிக் ஆல்சோ இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எந்த வந்து சம்டைம்ஸ் சம் மந்த் குட் பி ஹை, சம் குட் பி லோ. சடன் பிஸ்னஸில் வந்து டிசம்பர் ஜான் ஃபெப் குட் பி வெரி ஹை, நல்லா ஹையாக இருக்கும் பிஸ்னஸ். இந்த வந்து ஸ்டடி பண்ணிட்டோம்னா கண்டினியூஸ் மந்த் ஆன் மந்த் we will deliver the plan. வெரி ட்ரூ. இது வந்து ஒரு நோ ஏஓபி அப்படின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஏஓபியே இல்லை, ஆனுவல் ஆப்ரேட்டிங் பிளானே பண்ணல அப்படின்னா வந்து பிசினஸ் வந்து ரன்ஸ் தி ஓனர். ஏஓபி இருந்தா ஓனர் ரன்ஸ் த பிசினஸ். Absolutely. Am I right by saying this? Absolutely. So இப்போ MSME entrepreneurs இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. People will be watching this video also later. So those who wanted to understand whether how far your business is ready for AOP அப்படின்னு நீங்க பார்க்கணும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா you can reach out to Lumen Network. We have a tool which is an online Google form that will be shared with you. You can fill up that form, 30 minutes தான் ஆகும். It's a free of cost. You can fill up the form. We will take your input, whatever you fill in. Based on that, we will discuss with Mr. Sriram and our expert team inside internally. We will send you a report. உங்க ஆர்கனைசேஷன் ஏஓபிக்கு எந்த அளவுக்கு ரெடியா இருக்கு, பேசிக் ரிப்போர்ட். அதுக்கப்புறம் we can always individually deal with the people. I hope you can also support individual MSMEs one-on-one இல்லையா from our organization. Great. Sure. So please go ahead. Yeah. சார், என்னோட ஒரு क्वेश्चन இருக்கு, கேட்கலாமா? Please, Mr. Lakshmanan. You are from எங்க கம்பெனி பேர் சொல்லுங்க. சார், என்னோட பேர் லக்ஷ்மன், சித்தலப்பாக்கத்துல இருந்து பேசுறேன், யுனைடெட் ஆஃப்ஷோர் சர்வீசஸ். என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, சப் கான்ட்ராக்டிங் பண்ணும்போது எம்எஸ்எம்இ சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ்ல வேலை பண்ணும்போது அவங்க கிட்ட பிசினஸ் இருக்கு, அவங்களுக்கு ஃபண்ட் பண்ண இன்வெஸ்டர் அவைலபிளா இருக்காங்க, பட் அவங்க கிட்ட வர கேஷ் ஃப்ளோவை மேனேஜ் பண்ண கரெக்டா முடியல. இதை அட்ரஸ் பண்றதுக்கு ஏதாவது பிளான் இருக்கா? Okay, this is nothing to do with AOP at this point in time. நீங்க வந்து கேஷ் ஃப்ளோ எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும், ஃபண்ட் ஃப்ளோ எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும், இதுதான் உங்க ப்ராப்ளம் இல்லையா? ஆமா சார். ஓகே, எங்க பேனல்ல ஒரு ஃபினான்ஸ் இன்சிடென்ட்லி எங்க ஒன் ஆஃப் அவர் சீனியர் எக்ஸ்பர்ட் இஸ் ஆல்சோ சிட்டிங் ஹியர், ஒன் மிஸ்டர் வீரராகவன். மிஸ்டர் VR, are you available to share your thoughts here? Since the question is connected to finance, since you are here, I thought I will take your inputs. Are you okay? Sure, Ji. Yeah, please. I hope you heard the question from Mr. Lakshmanan. Yeah, he just made it as a general, but let us listen from him in a more specific manner onto the working capital level. Mr. Lakshmanan, can you explain, please? Yes, sir. Basically, MSME refer fund for working capital or a project-based funding. Okay. So, அந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 50 lakhs ஒரு ஆர்டர் இருக்கு, அவங்களுக்கு ஒரு 50 lakhs வேணும். பட் ஆனால் அந்த ஆர்டர் வந்துருது, அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களால வந்து அதை கரெக்டாக ரீபே பண்ண முடியல. ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி அட்ரஸ் பண்றது? அவங்ககிட்ட பிஸ்னஸ் இருக்கு, ஒரு சைடு இன்வெஸ்டர் ரெடியா இருக்காங்க, பட் தேர் இஸ் அ கேப். அது எப்படி நம்ம அட்ரஸ் பண்றது அவங்களுக்கு? யூஸ்வலாக எம்எஸ்எம்இஸ்ல இந்த ப்ராப்ளம் எங்கே வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சார், ஆர்டர் பேஸ்டு காஸ்டிங் அப்படிங்கிறது எல்லாருமே யூஸ்வலாக பண்ணுறது தான். லைக் நீங்கள் ஒரு ப்ரைஸிங் கொடுக்கும்போதோ இல்லை ஒரு ஆர்டரோட எக்ஸிக்யூஷனுக்கு முன்னாடியோ நீங்கள் வந்து ஒரு கோட் பண்ணும்போதே வாட் வில் பி ஒரு ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் உங்களோட ஒரு அவுட் சோர்சிங் காஸ்ட் ஆர் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் இதெல்லாமே பிளான் பண்ணி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஃபார் த பட்ஜெட் ஃபார் த பர்டிகுலர் ஆர்டர். ஏன்னா இங்கே சொல்கிற மாதிரி கேசஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா ஆர்டர் பேஸ்டு கம்பெனிஸாக இருக்கும். தெர் இஸ் நோ ஃபிக்ஸ்டு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர்ட் அண்ட் தென் சோல்டு, பட் இட் இஸ் எவ்ரி ஆர்டர் இஸ் அ ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் ஆர்டர்ஸாக இருக்கும். அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சம் எக்ஸ் வேல்யூ நீங்கள் வந்து யூஸ்வலாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் மார்ஜின்ஸ் இப்படி தான் கோட் பண்ணுவோம். பட் ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி கேசஸில் நம்ம மிஸ் பண்ணுறது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஓவர் ஹெட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஜினியரிங் ஃபேக்ட்ரின்னு வச்சுக்கோங்களேன், 100 ton கெப்பாசிட்டி இருக்குது. நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே பில் பண்ணியிருக்கிற உங்களோட ஓவர் ஹெட்ஸ் வந்து ஒரு 80 tons நீங்கள் வந்து ஓவர் ஹெட்ஸ் பில் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ஈச் ஆஃப் த ஆர்டர்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு 10 tons அந்த மாதிரியான ஒர்க்கிங் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த காஸ்ட் வந்து உங்களோட அதாவது உங்களோட அன்லஸ் யுவர் ஆர்டர் வேல்யூ, ஸ்ரீராம்ஜி அதை அழகாக சொன்னார் பைப்லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த பைப்லைனோட வேல்யூ வந்து எவ்ரி மந்த் கெப்பாசிட்டியாக அவர் ஆக்சுவலாக இந்த டாப்பிக்கில் கவர் பண்ணார். உங்களோட கெப்பாசிட்டி வந்து பில்ட் ஆகணும், ஓவர்லேப்பிங் இல்லாமல் ஒரே மாதிரி ஈவனாக மந்த் ஆன் மந்த் வந்து ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டிஸ் பில்ட் ஆகி வரணும் அப்படிங்கிறது.
அந்த மாதிரி இல்லாத டைமில் தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு 10 டன்ஸுக்கு தான் ஆர்டர் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த 10 டன் மேனுஃபேக்சரிங் தான் நீங்கள் காஸ்ட் கோட் பண்ண முடியும். அதுதான் உங்களோட கஸ்டமர் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த ப்ரைஸிங் தான் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும். வேற உங்களோட எக்ஸாக்டாக உங்களோட காஸ்ட் தட் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா மந்த் ஆன் மந்த் கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா it would have been for the 80 tons that you already built in. So unless you book your orders for the 80 tons capacity, உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வரத்தான் செய்யும். ஸோ கேஷ் ஃப்ளோ அப்படிங்கிற ப்ராப்ளத்தை இந்த மாதிரி பர்டிகுலராக ஆன் சப்கான்ட்ராக்டிங் ஆர்டர்ஸ்ல எல்லாம் கிளியர் பண்ணணும், இதை ரன் த்ரூ பண்ணணும் அப்படின்னா you always have to have some orders which is consistent over a period of time. Even if the margins are little higher than the market or your expected level இருந்தால் கூட ஓவர்ஹெட்ஸ் கவர் பண்ணுறதுக்குன்னு உங்களுக்கு ஒரு மிட்டிகேஷன் பிளான் எப்போவுமே இருக்கணும். ஸோ அந்த ஓவர்ஹெட்ஸ் கவர் ஆனது உங்களுக்கு ஒரு 80% கெப்பாசிட்டியில் நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 40% ஆஃப் தி காஸ்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிட்டிகேஷன் பிளானோடு நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான ஜாப் ஒர்க் ஆர்டர்ஸில் எல்லாம் நம்ம சப்கான்ட்ராக்டிங் ஆர்டர்ஸில் ரன் பண்ணும்போது கேஷ் ஃப்ளோ ப்ராப்ளம் இல்லாமல் பண்ண முடியும். இதை ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களுக்கு ஒரு கேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா yes, you can connect with us. We'll just guide you as how you can plan it properly. Along with this AOP plan, SNG session சொன்ன மாதிரியும் ப்ளஸ் உங்களோட ஃபினான்ஸ் பிளானையும் சேர்த்து நாங்கள் எங்களால் அதை சால்வ் பண்ணி தர முடியும். ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் வாட் யூ ஆக்சுவலாக உங்களோட ப்ராப்ளம் அதுதான் நினைக்கிறேன். ஸ்பெசிஃபிக் டு த இண்டஸ்ட்ரி எஸ் வி கேன் டிஸ்கஸ். ஓகே சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. எஸ்என்ஜி ஃபார் லக்ஷ்மணன் சாரோட அந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து நம்ம சேல்ஸ்ல இருந்து ஒரு ஆன்சர் பண்ணலாம். வீரராகவன் சார் வந்துட்டு ஃபினான்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து ஒரு விஷயம் சொல்றாரு, ஆபரேஷன் ஆங்கிள் இருந்து சொல்றாரு, ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சைட்ல. சேல்ஸ் ஆங்கிள் இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது இன்புட் இருக்கா? அவர் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்றாரு, சப்கான்ட்ராக்ட் பண்றாரு, ஒரு ஆர்டர் எடுக்கிறாரு, கேஷ் ஃப்ளோ ஒரு ஆர்டர் எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம், அடுத்த ஆர்டர் எடுக்கும்போது கேஷ் ஃப்ளோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுது. ஏன்னா பேமெண்ட் வராது இருக்கலாம், கிளைண்ட் கிட்ட வராம இருக்கலாம், அடுத்த ஆர்டர் எடுக்கணும், ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இஷ்யூல அவர் லாக் ஆகுறாரு. ஐ ரைட் மிஸ் லக்ஷ்மன் பை சேயிங் திஸ்? கரெக்ட் சார், அது ஒன்று, அதுதான் மெயின். ரெண்டாவது வந்து கரெக்டா வந்து ஃபண்டை மேனேஜ் பண்ண மாட்டாங்க. சப்கான்ட்ராக்டர்ல வர ஃபண்டை வந்து ப்ராப்பரா நமக்கு நல்லா தெரியுது, நம்ம ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டாங்க, அவங்களுக்கு பணம் வந்துருச்சுன்னு தெரியுது, பட் ஆனா நமக்கு பே பண்ண மாட்டாங்க, ஒரு லேக் ஆன மாதிரி தெரியுது. ஓகே, உங்களுக்கு பேமெண்ட் வரல, அவங்களுடைய இன்டிசிப்ளின் வந்து உங்க பிசினஸ் அடிவாங்க இல்லையா? அதுதான் क्वेश्चन. கரெக்ட். ஆமா. ஓகே சார், வாட் இஸ் யுவர் ப்ராடக்ட் சார்? லக்ஷ்மணன் சார், உங்க ப்ராடக்ட் என்ன? ஆயில் அண்ட் கேஸ்ல வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம்ல யூஸ் பண்ற லிஃப்டிங் அண்ட் ரிக்கிங் அண்ட் மோரிங் எக்யூப்மெண்ட். ஓகே, ஆயில் அண்ட் கேஸ்ல. ஓகே ஓகே, ஆயில் அண்ட் கேஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெரி சிம்பிள் சார், ஒரு ஷிப் வருது, அந்த ஷிப்ல வந்து ஒரு ஆயில் டேங்க் இருக்கு, அந்த டேங்கை வந்து நான் லிஃப்ட் பண்ணி போர்ட்ல வைக்கணும். அந்த போர்ட்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய லிஃப்டிங் எக்யூப்மெண்ட், கிரேன்ல இருந்து அந்த ப்ராடக்ட் வர லிஃப்டிங் கியர்ஸ் பேசிக்கலி. ஓகே ஓகே, உங்களால ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியுமான்ற ஆங்கிள் நான் கேட்கிறேன் ஸ்ரீராம் சார். சேல்ஸ் ப்ரிடிக்ஷனும் பேமெண்ட் ப்ரிடிக்ஷனும் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளோவா இருக்கா? கன்சிஸ்டன்ட், விஆர் சார் அதான் மென்ஷன் பண்ணாரு, கன்சிஸ்டன்டா இருக்கா? ஆர்டர் பைப்லைன்ல இருக்கா? பேமெண்ட்டை உங்களால அடுத்த 3 to 6 months ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியுமா? சார், இங்க ஒரே ஒரு ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன், நீங்க எல்லாம் கனெக்ட் ஆகுது, ஒரே ஒரு டெக்னிக்கலா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் ஷேர் பண்றேன் சார், இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் பாக்குற மெஜாரிட்டி ஆஃப் எஸ்எம்இக்கு நல்ல நாலேஜ் இருக்கு, அவங்க கிட்ட பிசினஸ் இருக்கு, அவங்களுக்கு பம்ப் பண்ண கேபிட்டல் இருக்கு, ஆனா அவங்க ரீபே பண்றதுல தான் மேஜரா ப்ராப்ளம் இருக்கு சார். அதனால நிறைய ஆர்டர்ஸ் அவங்களால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியல, ஸ்டக் ஆறாங்க. ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். அதான். ஆமா சார். We call that as a financial discipline. ஆக்சுவலா பேசிக்கலா என்னன்னா சார், ஃபினான்ஷியல் டிசிப்ளின்ங்கிறது வந்து என்னன்னா, இட் இஸ் லைக் அஃப்கோர்ஸ் எஸ்என்ஜி கவர் பண்ண மாதிரி அது ஏஓபியில தான் எடுக்கணும். பட் பிளான் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஆக்சுவலுக்கும் வந்து நிறைய கேப் இருக்கும்போது, பர்டிகுலர்லி ஆன் தி ஓவர் ஹெட்ஸ் அப்படிங்கிறதும் ப்ளஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸில் வந்து சம்டைம்ஸ் என்னென்னா எஸ்என்ஜி அதை கவர் பண்ணியிருந்தார். ஆக்சுவலாக கேபெக்ஸ் பிளானிங்லேருந்து எல்லாத்தையுமே வந்து முதல்லே கொடுக்கணும், தட் தி டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்ஸ் ஆர் தி ஃபங்க்ஷனல் ஹெட்ஸ் ஹேவ் டு டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறத பட்ஜெட்டிங் ஆஸ்பெக்டில் கவர் பண்ணியிருந்தார். பட் யூஷுவலாக இதில் வந்து எஸ்எம்இலாம் எங்கே ப்ராப்ளம் வரும்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு பிஸ்னஸை எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படிங்கிறது பிளான் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேசிக் லெவலில் வந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சொல்கிற ஒரு சப்கான்ட்ராக்டிங்கில் இருந்தால் கூட ஒரு லெவல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வரைக்கும் தான் அவங்களால கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷனை பிளான் பண்ணி கேபெக்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. வேற ஒரு சைட் லைனில் ஆர் கொஞ்சம் வந்து டீவியேஷனோட வந்து வேற ஒரு ஆர்டர்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட் வரும். அப்போ அவுட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், பிஸ்னஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் தே வில் ஜஸ்ட் ட்ரை டு டைவர்சிஃபை தெம்செல்ஸ் இன்டு தட் பிஸ்னஸ். அப்போ அதில் வந்து ஒரு கேபெக்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கும். இந்த கேபெக்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட்ஸை யூஷுவலாக என்ன பண்ணுவாங்க எம்எஸ்எம்இலன்னா, ஜென்ரலி ராங்லி கைடட் பை த பேங்க்ஸ் ஆல்சோ ஆஸ் வெல் அஸ் பை சம் ஆஃப் தி ஆடிட்டர்ஸ் ஆல்சோ, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து ஃபண்ட் பண்ணுவாங்க.
இதுதான் வந்து மேஜராக நாங்கள் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் நாங்கள் பார்க்குற லாஸ்ட் 20 இயர்ஸ்க்கு மேலே நாங்கள் பார்க்குற ப்ராப்ளம் என்னென்னா, ஃபண்டிங்கை வந்து ஒரு கேபெக்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கேபெக்ஸில் பண்ண வேண்டிய ஃபண்டிங்கை கேபெக்ஸில் தான் பண்ணணும். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எடுத்து இதில் யூட்டிலைஸ் பண்ணக்கூடாது. பட் சம்டைம்ஸ் இது கரெக்டாக அந்த ஃபினான்ஷியல் டிசிப்ளின் இல்லாததுனால அவங்க வந்து ஃபண்டிங்கை வந்து மாற்றி பண்ணுவாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில் லாக் ஆகும். அதை அடுத்தடுத்த ஆர்டரில் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம், ரொட்டேஷன்ஸில் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். யூஸ்வலாக நம்ம கொலோக்கியல் லாங்குவேஜில் சொல்கிறது இல்லை ரொட்டேஷனில் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது. அந்த ரொட்டேஷன்ஸில் பார்த்துக்கலான்னு நினைக்கிறது தான் வந்து when there is a dip in the order cycle, when there is a dip in the pipeline, எஸ்என்ஜியோட லாங்குவேஜில் சொன்னோம்னா அந்த இடத்துல வந்து மாட்டிக்குவாங்க. அப்போ என்னன்னா the least priority is getting to the vendors payment, ஆர் லீஸ்ட் ப்ரையாரிட்டிஸ் அதர் பேமெண்ட்ஸ் டிலே பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஜிஎஸ்டி டிலேவை பண்ணிக்கலாம், பெனல்ட்டி கட்டிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது. திஸ் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் அ ஃபினான்ஷியல் டிசிப்ளின். அந்த ஃபினான்ஷியல் டிசிப்ளினில் நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம்னா இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பிளான் பண்ணும்போது ஏபிசி கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுக்க சொல்லுவோம். நீங்கள் எதை ஏ நினைக்கிறீங்க, எதை பின்னு நினைக்கிறீங்க, எதை சின்னு நினைக்கிறீங்க, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த இண்டஸ்ட்ரி. சில இண்டஸ்ட்ரியில் ஈவன் ஃபைவ் லெவல்ஸ் கூட போவாங்க, டிஇ வரைக்கும் கூட வச்சுருப்பாங்க. பட் there are certain டிபெண்டிங் ஆன் த பிஸ்னஸ் ரெக்யர்மெண்ட். இப்போது சில பிஸ்னஸில் வந்து வெண்டார் பேமெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் பிஸ்னஸ் கண்டினியூஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கும். சில இடங்களில் ஸ்டாச்சுட்டரியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், சில இடங்களில் வந்து எம்ப்ளாயீஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். அதை வந்து ஏபிசி கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ண சொல்லிவிட்டு ஃபினான்ஷியல் டிசிப்ளினில் ஒரு ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டமை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது இதுதான் உங்களோட பாலிசி, இதில் நீங்கள் மாறக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி ஒரு சட்டன் வேல்யூக்கு மேலே டிபெண்டிங் ஆன் த பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பொறுத்து நீங்கள் என்ன எக்யூப்மெண்ட் வாங்கினாலும் சரி, இல்லை ஈவன் ஒரு 2 வீலர் வாங்கினீங்கன்னா கூட அதை வந்து கேபெக்ஸ் ஃபண்டிங்கில் போகணுமா இல்லை வந்து ரெவென்யூ ஃபண்டிங்கில் போகணுமாங்கிறது வந்து டிஃபைன் பண்ண சொல்லுவோம் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். இதை பண்ணால் தான் ஆக்சுவலாக வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லாமல் பிஸ்னஸ் வந்து பாதிக்காமல் பிஸ்னஸ் ரன் ஆகும், ஆஸ் வெல் அஸ் த கம்பெனி வில் சி a growth. பட் ஜென்ரலாக என்னென்னா டேர்ம் லோன் போனால் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, அதை நான் சேவ் பண்ணுறதுக்காக ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் மாட்டிக்கிறதா இல்லை ப்ராப்ளம். ஸோ வி கால் தட் அஸ் a ஃபினான்ஷியல் டிசிப்ளின். அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும், அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஃபினான்ஸ் கொஞ்சம் எப்போவுமே இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு எப்போவுமே டஃப்பானதான், கொஞ்சம் கசப்பும் மருந்து சாப்பிட்ற மாதிரி தான். பட் இட் வில் கிவ் அ லாங் ரனில் ரொம்ப நல்ல பெனிஃபிட் இருக்கும். கம்பெனி வந்து ப்ராப்பர் இல்லாமல் ரன் ஆகும். Thank you so much for your input, sir. Thank you. Definitely approach பண்ணுவோம். Thank you. Thank you. எசன்ஸ் சார், நீங்க ஏதாவது இதுல வேல்யூ ஆட் பண்ணது? எனக்கு வந்து ஃப்ரம் த சேல்ஸ்லேருந்து நான் பார்க்குறேன். நான் ஐ மீன் விஆர்ஜி அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் ஃப்ரம் த ஃபினான்ஷியல் சைட்லேருந்து. பட் என்ன டு ரன் அ கம்பெனி, ஏன்னா நான் வந்து அகெயின் ஐ கோ பேக் டு த பேசிக் தான் நம்ம போகிறோம். பேசிக் நீங்கள் போகும்போது இப்போ ஐ டோன்ட் ஹேவ் டேட்டா, நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு எனக்கு ஒரு டேட்டாஸ் இல்லை. பட் வி கேன் மேபி ஆஃப்லைனில் கூட பேசலாம். அப்புறம் வாட் இஸ் தி பைப்லைன் சஃபிஷியன்சி தான் நான் பார்ப்பேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் டு ரன் அன் ஆர்கனைசேஷன் எவ்வளோ வந்து பைப்லைன் வந்து ஜாப்ஸ் எனக்கு இருக்குது, எவ்வளோ வந்து இந்த மாதம் நான் க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன், நெக்ஸ்ட் 3 months ஃபோர்காஸ்ட் வந்து நான் என்ன வந்து ஜாப்ஸ் எனக்கு வரப்போகுது. ஸோ இதை நான் பேஸ் பண்ணி தான் நான் டோட்டலாகவே நான் வந்து ஐ வில் கோ பேக் அண்ட் டூ த ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் ஆல்சோ. ஏன்னா அதுதான் நான் அந்த ஃபோர்காஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணுறவங்கள. அந்த 3 months அப்ஃப்ரண்ட் ஃபோர்காஸ்ட் நான் கேட்குறதே வந்து இஸ் டு பிளான் தி ஃபினான்ஸ். உங்களுடைய ஒர்க்கிங் கேபிட்டலோ வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு ரன் அன் ஆர்கனைசேஷன், அது ஹெல்த்தியாக இல்லைன்னா தென் வி வில் ஹேவ் சேலஞ்ச். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கன்வர்ஷன் ரேஷியோஸ் எவ்வளோ கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதெல்லாம் அப்புறம் பார்க்கலாம். பட் நீங்க எப்படி நீங்க திங்க் பண்ணனா அப்ஃப்ரண்டா திங்க் பண்ணணும். ஆர்கனைசேஷனை 3 months அஹெட் திங்க் பண்ணணும். நீங்க இப்போ ஐ டோன்ட் ஹேவ் டேட்டா டு டு கிவ் யூ ஃபுல் ஆன்சர் ஹியர். பட் ஆஃப்லைன்ல நீங்க இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஷேர் சம் டேட்டாஸ் we can டீப் டைவ் and give you some solutions, sir. லக்ஷ்மண் சார், we can give. லக்ஷ்மண் சார், உங்களுக்கு நாங்க அட்ரஸ் பண்றது மூலமாக இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆண்டர்பிரனர்ஸும் பார்க்கக்கூடிய எல்லா ஆண்டர்பிரனர்ஸும் இந்த ஆன்சர் போய் சேரணும்னால தான் இவ்வளவு டீடைலா நாங்க உள்ள போனோம். I just want to add only one final point here, sir. Maybe with that we can close already 8:20. லக்ஷ்மணன் சார், நீங்க சொன்னதுல வந்து இன்டர்னலா நீங்க எப்படி டிசிப்ளினா இருக்கலாம்னு சொல்றது வந்து ஒரு பக்கம். ஆனா உங்களுக்கு வர வேண்டிய பேமெண்ட்டை உங்க கஸ்டமர்ஸ் கொடுக்கறது இல்ல, அவங்க அதை வந்து வேற மாதிரி ரொட்டேட் பண்றாங்க. அவங்க இன்டிசிப்ளினா இருந்தாங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு இஷ்யூல நீங்க லாக் ஆகுறீங்க இல்லையா? அதுவும் நீங்க மென்ஷன் பண்ணீங்க. அப்படி பார்க்கும்போது அதே ஏபிசி கிளாசிபிகேஷன் நாங்களும் பண்ணுவோம். எத்தனை ஏ கஸ்டமர்ஸ் டிசிப்ளினா பே பண்றாங்க, பி பண்றாங்க கொஞ்சம் மாடரேட், சி வந்து இன்டிசிப்ளின். ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் நான் சி கஸ்டமர்ஸ் கிட்டே போறது இல்லை, குட் பே மாஸ்டர் கிட்ட தான் நம்ம பிசினஸ் பண்ணணும். அப்படின்னா எதுவுமே பிசினஸே இருக்காது சார் நீங்க சொல்லலாம். அதுதான் சேல்ஸ் பைப்லைன் வரும். I will improve upon my sales pipeline in such a way that I get the A-class customers who are good paymasters to me, number one. இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாவே எக்ஸ்டர்னல் பீப்புளை ஹேண்டில் பண்றது. ரெண்டாவது, as an MSME expert, I would look at from a government point of view. என்ன பாலிசி ஆஃப் த கவர்மெண்ட் இஸ் ஆக்சுவலி ஃபேவரிங், நான் கவர்மெண்ட் கிட்ட என்ன சப்போர்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ உங்களுக்கு வந்து சமாதான ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு. இஃப் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் பாக்குறேன் பேமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா 120 days 180 days 2 years கூட அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு, பேமெண்டே வராம.
அவங்களோட நான் எதுக்கு பிசினஸ் பண்ணணும்? ஒரு ஒரு 40 நாள் கொடுக்கலாம், 60 நாள் கொடுக்கலாம், டிபெண்டிங் ஆன் த இண்டஸ்ட்ரி. அப்கோர்ஸ் ஏதோ ஒரு 100 நாள் வைக்கலாம், 120 days வைக்கலாம். ஒரு வருஷமா ஒரு கஸ்டமர் பேமெண்ட்டே கொடுக்கல, ஆனா ஆர்டர்ஸ் கொடுக்குறேன்னு சொல்றாரு. நான் எதுக்கு அங்க பிசினஸ் பண்ணணும்? முதல்ல நான் பேமெண்ட் கலெக்ட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அதுக்கு தான் கவர்மெண்ட்ல எம்எஸ்எம்இ மினிஸ்ட்ரியில சமாதான ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். 45 days பேமெண்ட் கொடுக்கலன்னா we can actually go to government. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் போறாங்க, நாங்களே நிறைய பேர் கைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவுட்ஸ்டாண்டிங் பேமெண்ட் தான் நம்ம பிசினஸ் கில் பண்ணுதுன்றது தான் பாயிண்ட். ஒன்னு ஸ்டாக் கில் பண்ணுது, ஆர் நம்மளுடைய அவுட்ஸ்டாண்டிங் பேமெண்ட் கலெக்ஷன் கில் பண்ணுது. மோர் ஓவர் நம்மளுடைய ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி கம்மியா வச்சிருக்கிறதுனால அகைன் அண்ட் அகைன் வி கோ பேக் டு பேங்க் ஃபார் பேங்க் லோன்ஸ். இதெல்லாம் கொஞ்சம் சீரியஸ் இஷ்யூ தான். இதை கேஸ் டு கேஸ் அவங்க சொன்ன 2 எக்ஸ்பர்ட்ஸ் சொன்ன மாதிரி கேஸ் டு கேஸ் நம்ம உட்காந்து பேச நல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா யூ கேன் ஆல்வேஸ் கான்டாக்ட் லூமன் நெட்வொர்க், வில் பி ஏபிள் டு ஹெல்ப் யூ அவுட். I think we have come to the end of the. Thank you, Mr. Lakshmanan sir, and I think we have come to the end of this session. I must say my heartfelt thanks to Mr. Narasimhan sir for taking a time out to prepare this for AOP, and this is definitely going to help lot of MSME entrepreneurs. At least awareness creation level முதல்ல இருக்கும் இந்த வருஷம். கண்டிப்பாக தொடர்ந்து இந்த மாதிரி AOP செஷன் நீங்க நிறைய பண்ணணும் நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன். லூமன் நெட்வொர்க் பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒன்ஸ் இன் a quarter அட்லீஸ்ட், so that 1 year வந்து இந்த எஜுகேஷன் மூலமாக முடிஞ்சா டூலும் கொடுக்கலாம். We can try to help them on tool also. அப்கமிங் செஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் GN சிவராமகிருஷ்ணா, மிஸ்டர் வீரராகவன், மிஸ்டர் ஜோ ஸ்ரீனிவாசன், நிறைய பேர் இங்க இருக்கீங்க, எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் they will be presenting their own topics also down the line. With this, I request all the members who are watching this, please stay tuned with the Lumen Network, lumennetwork.biz website உள்ள போங்க. You can contact our office. It's a free platform. Anybody can become a member, whether you are an expert, whether you are an entrepreneur, you can become part of Lumen Network platform, so that we'll be able to conduct these kind of webinars. We can connect with the demand supply. We can even identify prospects for you. ஒரு நல்ல நெட்வொர்க் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு நாளைக்கு 11th and tomorrow day after tomorrow 12th வந்துட்டு தமிழ் டயஸ்போரா ஈவெண்ட் வந்து சென்னை ட்ரேட் சென்டர்ல நடக்குது. நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். நீங்க வந்து நீங்க போய் பாருங்க. ஆல் ஓவர் த குளோப் Tamil diaspora entrepreneurs are assembling at Chennai Trade Center. It is a great initiative by Tamil Nadu government. நிறைய entrepreneurs சந்திக்கலாம், வேர்ல்டு வைட் வராங்க. நானும் அங்க இருக்க போறேன் மண்டே அன்னைக்கு, so that you can do lot of networking and connections. The entry is actually free for all the visitors. நீங்க நெட்வொர்க்கை செக் பண்ணிக்கோங்க, and then you meet up and then explore the opportunity. This is the main purpose of Lumen Network. With this, have a wonderful time, and thank you very much each and every one of you for joining this program, and good night. Happy weekend. Bye. Bye. Good night. Yeah.